আপনারা দেখছেন আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান আইন ও অধিকার। সৌজন্যে ইউকে ইমিগ্রেশন কনসালটেন্ট। সুপ্রিয় দর্শক, শুভেচ্ছা আরেকবার। বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা আবার ফিরে এসেছি আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে আইন এবং অধিকার, এবং আমরা এই অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে আপনাদের ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি। এবং আজকের এই অনুষ্ঠানে সম্মানিত মেহমান হিসেবে আমাদের সাথে উপস্থিত রয়েছেন একজন এক্সপার্ট ইমিগ্রেশন লয়ার, মিস্টার ফ্রান্সিস জুনিয়র। যদিও ওনার নাম হচ্ছে জুনিয়র, বাট উনি হি ইজ এ ভেরি সিনিয়র প্র্যাকটিশনার। Thank you, Mr. Khan, once again. Welcome, Mr. Francis. Mr. Francis, before we went for the break, there's a viewer and he asked a question regarding one of his brothers who stayed here as an illegal immigrant for 7 years. Yes. And he came here as a work permit holder. Later on, he stayed here for 7 years. What's happened in August 2010, he was arrested whilst he was working at a restaurant, but he left voluntarily. Now the viewer asked, if that gentleman who left voluntarily, if he wants to come back as a visitor, and this time he'll come with his family members and with 2 children, wife and 2 children. Yes. And the question was what documents he'd be required to submit if he wants to come as a visitor. Right, having had a previous immigration history in this country, it's very important that he discloses everything at the outset, both his past. What do you mean by he discloses? Would he disclose on the application form? On the application form at the outset, he needs to disclose his previous immigration history, because that will be taken into account. But in terms of documents that he needs to provide, he needs to show, first and foremost, what are his purpose for the visit, and to show that he needs to show either he has connections with the UK in terms of family, in terms of purpose as well, and then he needs to show his how he's established in his country. Does he work? Does he run a business? Or does a family run a business? And in that is also showing his connection to his country of origin. And that is particularly important because if he's proposing to come as a visitor, he also needs to show that he's returning to his country at the end of his visit. So there will be documents arising from business accounts, business documents, and also because he's coming with his family, there needs to show who is going to look after his business in his country of origin. So these are the kind of documents that he needs to produce. Of course, we can give him a more extensive list, but he needs to show the connections with his country of origin as well on return. Right. And in terms of the property, does he need to show any property record? Yes, it's particularly important to show property, because that shows his links, and that will show an incentive to return if he has properties in his country. Right. And also, as he'll be coming with his family members, certainly he needs to show sufficient funds available. And how could he show that? As I refer to, that will be bank statements that he needs to produce, either bank statements in his country of origin or for the sponsor, depending who is assuming all the expenses for the trip. But the bank statements will certainly be crucial, because it shows not only the veracity of his activities in his country, but as well as the amount of funds at his disposal. Right. So this is very important. Right, thank you. And also, as he overstayed for 7 years, would it be a problem if he applies? This is why I said particularly at the beginning that he needs to disclose his immigration history, because that will be of consideration to the entry clearance officer. But nevertheless, given that he's left voluntarily at his own expenses, all he needs to show is that there has been a significant change in his conduct that would require him to return. But just not losing sight of your question, there will be consideration to the fact that he stayed illegally in the past, but because he's now remained outside the UK for more than a year, there isn't any requirement on the part of the entry clearance officer to bar him from entering the country at this time round. Thank you very much for your beautiful answer. Thank you.
সম্মানিত দর্শক, আপনার যে প্রশ্নের যে উত্তরটি উনি খুব সুন্দর করে বলে দিয়েছেন। উনি বলেছেন যে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের ভিতরে আপনাকে প্রিভিয়াস যে ইমিগ্রেশন স্টোরি এটাকে আপনাকে ডিসক্লোজ করতে হবে, যেহেতু উনি 7 ইয়ার্স এখানে ওভারস্টে করেছিলেন। এবং সেকেন্ডলি উনি বলেছেন যে আপনাকে পারপাসটা এখানে স্ট্যাবলিশ করতে হবে যে কেন আপনি ইউকেতে আসবেন, এবং ইউকের সাথে আপনার যে কানেকশন, কোনো ফ্যামিলি কানেকশন আছে কিনা, কোনো ফ্রেন্ডস আছে কিনা, এগুলো আপনাকে স্ট্যাবলিশ করতে হবে। এবং উনি এটাও বলেছেন যে আপনার দেশে, যে দেশ থেকে উনি আসবেন বাংলাদেশ থেকে, ওনাকে ওখানে বিজনেস ডকুমেন্টস শো করতে হবে। এবং উনি যে বাংলাদেশ থেকে আসলে যে ফিরে যাবেন, ওনার ইন্টেনশন এটাকে এস্টাবলিশ করার জন্য সাফিসিয়েন্ট বিজনেস ডকুমেন্টস সাবমিট করতে হবে। এবং ওনাকে উনি যে ওনার ফ্যামিলি মেম্বার্স এখানে আসবেন, সে কারণে ওনাকে ফান্ডস দেখাতে হবে, প্রয়োজনীয় মেনটেন্যান্স, যে এই ফ্যামিলিটিকে লুক আফটার করার জন্য এবং এই ট্রিপটা অনগোয়িং যাওয়া এবং আসার যে ট্রিপটা এটা মেনটেন করার জন্য যে মেনটেন্যান্সগুলো, যে ফান্ডসগুলো, এগুলো ওনার আছে কিনা সেগুলি শো করার জন্য ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট সাবমিট করতে হবে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, যেহেতু এখানে 7 ইয়ার্স আনলফুলি ছিলেন উনি এখানে, এবং এই আনলফুল থাকার কারণে এটা একটা ক্রাইটেরিয়া হতে পারে রিফিউজ করার। এটা না করার জন্য উনি যেটা বলছেন, যেহেতু উনি চলে গিয়েছেন এবং 1 বছরের অধিক সময় ধরে বাংলাদেশে রয়ে গিয়েছেন, অগাস্ট 2010 থেকে এখন পর্যন্ত, সেক্ষেত্রে এটা কোনো সমস্যা হবে না যদি উনি প্রমাণ করতে পারেন যে দেয়ার ইজ এ সিগনিফিক্যান্ট চেঞ্জ ইন হিজ সার্কামস্টান্সেস, যে বাংলাদেশে ওনার আর্থিক অবস্থান, বাংলাদেশে ওনার বিজনেস, বাংলাদেশে ওনার প্রপার্টি রয়েছে। এই সমস্ত ডকুমেন্টস দিয়ে উনি যদি সাবমিট করেন, তো উনি আশা প্রকাশ করেছেন যে আপনার ভাই এদেশে আবার ভিজিটর হিসেবে ফ্যামিলি মেম্বার নিয়ে আসতে পারবেন। আমি আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়ে গিয়েছেন। এই মুহূর্তে আরও প্রচুর দর্শক আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। দেখি কোন দর্শক এখন লাইনে আছেন, কি তার প্রশ্ন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। ভাই কে বলছেন? আপনার নাম কি, কোত্থেকে বলছেন? আমি বার্মিংহাম থেকে বলছি ভাই। কি নাম আপনার ভাইয়া? আমার নাম কালাম। মিস্টার কালাম। জি। মিস্টার কালাম, আপনি প্রশ্নটি করুন কাইন্ডলি। প্রথমে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদেরকে এত আপনাদের মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। আমি কিছু আসলে দুইটা তথ্য জানতে চাই। জি বলুন। বাংলাদেশ থেকে স্পাউস নিয়ে আসার জন্য যে ইংলিশ রিকোয়ারমেন্ট, সেই বিষয়ের উপরে। জি। আমার ওয়াইফ যদি IELTS করে, জি, এটা কি গ্রহণযোগ্য হবে? আর না হলে ওদের যে রিকোয়ারমেন্ট, ওই ইনস্টিটিউট গুলা কি, জি, মানে এন্ট্রি লেভেলের জন্য, জি, আমাকে কাইন্ডলি একটু জানাবেন। ওকে, শিওর, থ্যাংক ইউ ভাই। আর কোনো প্রশ্ন? আর অ্যাকচুয়ালি আর কি কি রিকোয়ারমেন্ট লাগে? ওকে প্লিজ। অবশ্যই আমরা আপনার Thank প্রশ্নের you. উত্তর দিয়ে দেবো। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমাদের টেলিভিশন স্ক্রিনে থাকুন, আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি দেবো। এই মুহূর্তে আরও প্রচুর দর্শক আমাদের জন্য লাইনে অপেক্ষা করছিলেন, যিনি অনেকক্ষণ ধরে লাইনে অপেক্ষা করছিলেন, সেই দর্শকটির প্রশ্নটি নিয়ে আপনাদের উত্তরটি দিয়ে দিচ্ছি। হ্যালো সুপ্রিয় দর্শক, কে লাইনে আছেন? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। ভাইয়া কে বলছেন, কোত্থেকে বলছেন? জি, আমি বার্মিংহাম থেকে বলতেছি। ভাই আপনার নাম কি? জি, শহীদ। মিস্টার শাহিদ। জি, আপনার Yeah. প্রশ্নটি করুন প্লিজ। জি, আমি এফএলআর ওয়ে অ্যাপ্লিকেশন করছিলাম। FLR আমি ও ব্রিটিশ and আমার ওয়াইফ ইলিগাল এনিওয়ে। and আপনি এফএলআরওতে কবে, আপনি একটু গুছিয়ে করুন কাইন্ডলি, এফএলআরওতে আপনি কবে করেছিলেন, কোন ক্রাইটেরিয়াতে করেছিলেন, কি ক্রাইটেরিয়া? জি, এফএলআর ওয়ে করছিলাম লাস্ট ইয়ার ডিসেম্বরে। ডিসেম্বর 2012-এ। কোন Yeah. কোন কোন ক্রাইটেরিয়া, কি গ্রাউন্ডে করেছিলেন? মেরিজ। হ্যালো, জি, আমি বলছি যে আপনি এফএলআরওতে কোন ক্রাইটেরিয়াতে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন, কি ক্রাইটেরিয়া? করছিলাম আমার ওয়াইফের জন্য। আপনার ওয়াইফের জন্য আপনি করেছিলেন? জি। আপনি কি ব্রিটিশ? জি, আমি ব্রিটিশ। ও আচ্ছা, এখন আপনি আমাকে মানে কারেক্টলি বলছেন। তো আপনার ওয়াইফের জন্য আপনার কি কোনো বাচ্চা কাচ্চা আছে? জি না। আচ্ছা, জি। আর আমরা ইংলিশ ম্যারেজ হয়েছে 2009-এ। জি, 2009-এ। জি। আচ্ছা, জি। আর আপনার কি প্রশ্ন? আমার প্রশ্নটা হলো, এখন এরা ইমিগ্রেশন থেকে যেটা করছে, এরা হলো আপনার এখন এরা না করে দিছে। জি। তারা না করে দিছে, প্লাস তারা বলছে যে এইটা কোনো আপিল রাইট দিছে না। এখন আমাদের কি করতে হবে? আমার ওয়াইফ চাচ্ছে না বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য। জি, আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি আমি। তো তো আপনার করণীয়গুলি কি কি? জি, আপনারা যদি একটা উপদেশ দেন। রাইট, ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য। আমি আপনার প্রশ্নের উত্তরগুলি জানার জন্য আমার সম্মানিত মেহমানের কাছে চলে যাব। ধন্যবাদ। আপনি টেলিভিশন স্ক্রিনের আপনার চোখ রাখুন।
we had two viewers today, Yes. earlier. The first viewer, the question was, he wants to bring his spouse from Bangladesh, and he said that his spouse has completed IELTS as Yes. English language. Yes. Whether would that satisfy? If that doesn't, whether the wife needs to complete any other English language courses. Yes. And his second question was, what are the other requirements for his wife to come here as his Yes. spouse? That is the first viewer. And the second viewer, he said that he is a British citizen and his wife is an overstay. She applied on FLRO in December 2012 for further leave to remain. And the viewer said that the application was refused and she was not given any right of appeal. And the viewer asked what further steps he could take to regularize his wife's further leave. And there's no child in his family. There's no children involved. Right. So- with regards to the first caller that you referred to, And if you could kindly tell your answer in brief for the first one. yes, the first one, having done the IELTS, that there are certain levels within the IELTS, and presumably if she scored a level of 5.0, then she would be equivalent to the A1, which is the requirement of the UK Border Agency. That would be the first requirement. And in terms of other documents to adduce, she also needs to show that the relationship is genuine and subsisting, and that the parties intend to live together as husband and wife. And there are also elements of maintenance and accommodation that needs to be established. So they need to show that there is a house to be lived in, and also that they have sufficient funds to maintain themselves adequately. And as you know, the threshold currently is 16,800, although that is of course been, there has been a recent case in the High Court, but as it stands, the inter-clearance officers are still considering on that aspect. With regards to the second with the second viewer's question, we'll get Yes, back right. to them. Because right now we have to go for a short break, commercial break. Yes. And then we'll get back to them. সুপ্রিয় দর্শক, আলোচনার এই মুহূর্তে আমার সম্মানিত মেহমান খুব সুন্দর করে প্রথম দর্শকের প্রশ্নের উত্তরটি দিয়ে দিয়েছেন। আমরা প্রথম দর্শকের প্রশ্নের উত্তরটি বাংলাতে বলার জন্য এবং দ্বিতীয় দর্শকের যে প্রশ্নটি করেছেন সেগুলোর উত্তর নিয়ে আমরা আবার ফিরে আসছি। তবে আলোচনার এই মুহূর্তে আমাদের একটি ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতিতে যেতে হচ্ছে। আপনারা আমাদের সাথে থাকুন। বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা আবার ফিরে আসছি। ধন্যবাদ। আপনারা দেখছেন আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান আইন ও অধিকার। সৌজন্যে ইউকে ইমিগ্রেশন কনসালটেন্টস।